Hello everyone, so I'm gonna cook these for lunch. So for the adobong pusit, here are the ingredients, right? Abli ang shilin, yan. Oil in the pan, yan. Just a little. In goes the onion, garlic. I'm so sassy today. Yan. Oh, squid, pusit, nungkos, whatever you call it, guys. So stir it. Okay-okayon. Yan, be gentle. Yan. Put the lid back on. Let it simmer for a few minutes. Yan. Open sesame. Put some ground pepper. Buo na siya, guys, pero gidurog na naman kayo, ami. Put the ricado. Daan sa na ricado. Salt to taste. Magic sarap na, guys. Not sponsored, but baka naman. Suka. Brown sugar. Yan. Put the lid back on. Then, voila! Adobong pusit. Next. Yan. Abli ang shilin. Put some oil. Kalimtan na pag-video. Garlic. Onion. Tomatoes. Till golden brown. Put ang sitaw or bato. Oh, wait. Hold on. So, for some people, butangan na nila chicken, ground pork, ano sa baboy, subak ba? Pero kalimtan na dyan ako kay naratol na ako, mag-video na kami. Sagdahin na lang. Sa to, toyo, mamasitas, oyster sauce, not sponsored, but baka naman. Nor cubes, chicken, butangan na lang ng nor cubes kay wa na jud ko, nalimot na jud ko sa subak. Butangan ng water. Mineral water, guys. Yeah. Takpan. Oh. Kana, diba? Naluto na ang aming hapunan. Hapunan na. Lunch, whatever. Voila! Sitaw, adobong pusit. Bao.